Xin kính chào toàn thể các vị đại biểu, các vị khách mời đã tham gia hội thảo trực tuyến Solid Edge, giải pháp thiết kế hoàn hảo cho các doanh nghiệp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với mong muốn tạo nên diễn đàn công nghệ, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, đồng thời cập nhật những giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế. Hôm nay, công ty cổ phần mô phỏng và tích hợp Việt Nam VG phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Áp Việt và hãng xi men vinh dự tổ chức buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu về giải pháp Solid Edge. Đến với buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu từ phía khách hàng với hơn 40 khách mời là các cấp quản lý, kỹ sư đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và các giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Từ phía công ty VG, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thúy Ngân, giám đốc điều hành, anh Nguyễn Trung Đắc, chuyên viên kỹ thuật, chị Nguyễn Thị Linh, chuyên viên kinh doanh, chị Nguyễn Thu Hằng, chuyên viên marketing. Từ phía hãng xi men, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Sin, chuyên gia giải pháp Solid Edge khu vực ASEAN, bà Winnie, chuyên gia marketing, hãng xi men khu vực ASEAN. Sau đây, tôi xin thông qua nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay như sau. Đầu tiên là giới thiệu về những tính năng mới trên phần mềm Solid Edge 2021. Thứ hai, khả năng giải quyết bài toán của các phần mềm Solid Edge và ứng dụng thực tế. Và tiếp theo là chương trình Startup cùng Solid Edge và hỗ trợ dùng thử miễn phí do ông Sin, chuyên gia hãng xi men trình bày. Và phần thứ tư, phần live demo do anh Nguyễn Trung Đắc, chuyên viên kỹ thuật thực hiện. Và cuối cùng là phần tọa đàm và trao đổi các câu hỏi thắc mắc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung đầu tiên, những tính năng mới trên Solid Edge 2021 do ông Sin trình bày. Xin trân trọng kính mời ông. And also, because we are able to achieve a high level of efficiency and productivity, there are also higher levels of confidence from all your reviews. This allows you to create parts much faster and to play around with different concepts to find the most optimized, most personalized product that is suitable for your customers. And the third competitive advantage that we talk about it regards with a flexible and open ecosystem. So the ecosystem that you have is just more than just your company. It encompasses both your customers as well as your suppliers. So what you want is for a system to be very open to working with all different kinds of data, whether it's 2D or whether it's 3D, and making use of that data, even mesh data. So we will talk a little bit about that later on, about how we work with all kinds of data and we're able to create the products that we want in as quick a time as possible. So from all this complexity, like I mentioned, we can have competitive advantages, and the Siemens Digital Innovation Platform, as you can see, takes advantage of these complexities and in all these different domains, right? Now, for the small and medium businesses, we concentrate on these domains: the mechanical, electronics, simulation, and manufacturing. And it ties in all together with our data management tools. So here I want to introduce the Solid Edge portfolio. The Solid Edge portfolio is a very high value, easy to learn, easy to use set of tools which addresses the needs of many small and medium businesses, as you know, you want to take advantage of complexity in today's world to be more adaptable and to rise above your competition. So you can see that there are 7 pillars in the portfolio which correspond to the different domains that we cover. The traditional one is mechanical design, of course. We have some very, very good tools for that. But more and more products also
include an electrical or electronic component. So we have electrical design from one of our acquisitions, Mentor Graphics, one of the biggest electronic CAD software companies in the world. We have simulation tools that allow you to validate your design before you even build prototypes, so that when you actually build your product, you know how it's going to behave. Of course, manufacturing is very important because that is how your products come to life. And we take advantage not just of the traditional manufacturing, but also of the new additive manufacturing tools like 3D printing to get the results that you want much faster and much more flexibly. Technical publications are something that everyone who produces products also needs to create. We have technical publications that are interactive, meaning that what you get from your assembly manuals, your maintenance manuals, your repair manuals, they can all, the images are not just still images. You can move them around. You can zoom in, zoom out to areas that you want to see closer. And also when your product gets updated, the technical publications get updated automatically. So these are live documents. Like I mentioned, all of this creates a lot of data, and data management tools are very important to companies who want to get better organized and also to reduce human error. This is a very large part of how companies move in their digital transformation journey, all right, by taking control of their data. And lastly, we talk about collaboration, not just within your company, but outside your company with customers and suppliers as well. And we have a very good tool, the Solid Edge portal, that allows you to do exactly that. So we're going to take a look at some of these pillars. So first of all, you can see here are some companies, customers of ours. These are companies that you might see on the products that you buy or in the shops every day. And so these are our customers who have grown with us through the years. Now, many of our customers come from companies that you don't see. Why? Because they are in the background, but no less important. So these are companies that build products such as industrial machines, food processing machines. We have a whole host of industries that we serve. Also, we have companies in energy and utilities, oil and gas. Consumer durables are some of the products that you saw in the previous slide. But we're also very big in medical devices, so such as these medical machines or even beds in hospitals, right? And then we are also in automotive aftermarket parts, right? These are parts from second or third tier suppliers to the automotive and even aerospace industries. Now, I will then move into Solid Edge and what is new in the latest versions of Solid Edge. So the new version of Solid Edge is Solid Edge 2021, and we have been around for over 20 years, in fact, about 25 years already. And in every new release, we are always expanding our portfolio, expanding our functionality to better serve our customers. Okay, and so in this release, we focus on functions that you, the customer, have been requesting. And so we make it a point to be very responsive to our customers'
and our customers' requirements, and also to put in functionality that addresses everyday productivity for our customers, and with also a focus on performance. So first of all, let's have a look at mechanical design. Okay, one of the big new functions in Solid Edge 2021 for mechanical design is something called subdivision modeling. Now, if you have seen movies such as Toy Story, you will notice in one of the pictures here that you have something that looks like a character from Toy Story. What you will notice is that when it comes to products that are very complex in nature, in terms of the look, the outside, you need more advanced tools than just simple blocks, spheres, and cylinders, right? So our subdivision modeling tools allow you to do exactly that by making use of a polygonal cage. As you can see, the lines outside of this airplane model here to control its shape. All right, and then using a set of rules, you can apply push, pull features to change the shape. All right, so we start from could be a shape like a cube, and then working on it, we're able to make very complex shapes, but also to create engineering drawings from it, use downstream applications such as simulation. Okay, so here is an example of subdivision modeling in action. All right, as you can see, there is a lot of push and pulling that we can do, and we can control how sharp or how blunt the pulling gets to make changes in just a particular area. In this case, we want to create a coffee mug handle, and you can see exactly how fast that is done. All right, and these are some examples of products that we can create using subdivision modeling. So it is very nice and new addition to our feature list, and it's a very good tool for our customers who are using or producing consumer parts. Next is using internal components. Now this works very well with our customers who are working with their own customers as well as suppliers who may not have Solid Edge. And the big thing about this is we are actually increasing performance. While we have always been able to open other files such as SolidWorks files, Inventor files, or even neutral formats such as Parasolids or step files or IGES files, what we are able to do right now is we're able to do it a lot faster, because with internal components, instead of opening all the files as individual files, we are able to save them all as one file. So over here, you can see the amount of time that gets saved. We're able to cut down the saving time, for example, from nearly 7 seconds to less than 1 second. So that's a very big difference that we have. Okay, and at the same time, by cutting down the number of parts, the file creation goes down from 6 seconds, from 28 seconds to 6 seconds. So all of this goes to make your life easier, to reduce the amount of time that you save waiting for files to open as well as save. Another big benefit in the new version is that we are working with a company called Cadenas.
Now, Cadenas actually supplies a lot of online libraries. So if you want to look for a certain part online, such as maybe a bolt or spring or fitting for pipes, you can actually go to Cadena's website and find it. What we've done is we have actually worked with Cadenas and integrated their library into Solid Edge. Okay, so based on this, users will be able to browse and view the components, okay, and search for these components using very interesting tools like searching for by shape, for example, and then they will be able to export directly to Solid Edge. So here is an example. Just from the Solid Edge window, we can look for the Cadenas 3D Find It. Okay, we can search by size, by color, by manufacturer. So here what we're doing is we're searching by standard, right? ISO standard and a cable gland. And in the Cadenas website, it shows the different choices that we have. And based on that, we can actually search by size further, and then we can pick and choose two different parts to see if this is the part that we want. And just by saying, export directly to Solid Edge, we're able to do that. Next thing we're doing is to search for a handle. So we select a handle, and this time we are going to select by size. And very interestingly, all we need to do is draw the shape of the handle we want. So that is quite amazing. And based on that, it shows us the handle. Again, we choose the size and we export to Solid Edge, and we can place it very, very quickly. So with this new functionality, it means that you will not have to create parts by yourself, and you're also very, very, you have access to this fantastic library by Cadenas, and searching for the right part becomes a lot easier. Now, the next portion is model-based definition. Now, model-based definition basically is aimed at reducing our reliance on 2D drawings, right? I know that 2D drawings are still very, very important. And why? Because machinists use them to reference, to say, okay, we want to actually machine this part, and so I need all the views in order to do that. But these days with PDFs and 3D PDFs, there is less of a need for that, and we can go completely paperless. And this is the aim of model-based definition. From your parts, you can create a 3D PDF of your parts, okay? And you can add all the important information, such as your dimensions, your tolerances, your datum planes, as well as your FCF, your feature control frame, that tells you things like, whether face is parallel to another face or shares concentricity, things like that. So here we have the publish 3D PDF, and then with this is a PDF that you can see is interactive, and anybody with a PDF viewer, which means anyone with a normal PDF reader, can have access to this file, as you can see. And it even has things like interactive bill of materials, so you know exactly which file you are referring to. And this makes life a lot easier, because you don't have to guess. Even looking at a 2D drawing, number one, 2D drawings can be very time consuming to prepare, and the second thing is that they are not interactive. So that using model-based definition and these 3D PDFs, it makes interpretation of
your machining drawings a lot faster and easier. Then we move on to next generation design. So I mentioned before that Solid Edge is one of the most flexible systems. Why? Because we're able to work not just with other CAD systems, but also we're able to work with non-CAD systems. So in this case, we are looking at taking models from, say, reverse engineering. That means if you have a 3D scanner, all right, you can scan a part. Now, this part, why would you scan a part? It could be that this part has come from a supplier, all right, and you need to make use of this part to create, that your own product works around, but you don't have the CAD file for it. So you can just scan the part. Or it could be that this is a very old version of a part that your company has, but does not have the CAD files for it because it came from a long time ago. Again, you can scan the part and then you can make use of it. Now, normally CAD systems will not be able to do it, but for Solid Edge, we are able to do it. The next thing is using generative design. Now, generative design is a way of creating a more optimized part by reducing weight of your components and still keeping its strength requirements. And then from there, you can make changes to both the generative as well as the 3D scan parts. You can add features, take away features, and then push them out to additive manufacturing or 3D printing. So let's talk about generative design. The traditional method is to design a shape and using your own experience and traditional 3D CAD software, you design your shape, you do your design, and then you say, I now, after designing the shape, I want to test it. So you can test it using simulation software. Then if it doesn't work, or you say, I want to reduce the weight further, then you have to make changes, right? And then after you make the change, you test it again. So this is what we call an iterative process, where you design and then you test, and then you edit and then you test, and it goes on and on, right? And this can take quite a lot of time. So what generative design does is it uses the software and the computing power to create the shape that best meets the requirements. So a lot of the time, the idea is to reduce the weight. Why? Because if you reduce the weight, you use less material. That means less cost. If this part is moving, it also means things like your motors, your brakes do not have to be so strong. So that also reduces the cost. It reduces the weight. All right. So that's what we want to do. And generative design actually is a process where the computer decides where to reduce the weight, and then it automatically will test it for strength, and it goes through the iterative process automatically for you without you having to, do all that removal of the material manually. Okay, so what will this be? What will this mean for you? It means you can minimize your component weight while maintaining strength, and you can also reduce the component cost by reducing the material volume, material cost. So these are some benefits associated with generative design. Now, reverse engineering is not new technology, but it is something that's getting more and more popular, right? We're seeing more customers using 3D scanning techniques. Like I said, you can convert a physical part into a 3D model, and using our special Siemens tools, we can then alter it or edit it to improve the design further. So what this means is that you will have then faster new product development. You can continuously improve the quality of your components, even if they're old components. You can customize your components very quickly, and
cut down production cost. But why is this getting more popular now? Well, first of all, the hardware, right? Like 3D scanners, they're becoming more affordable and smaller and portable, and they're also very easy to use. Now, once you have the convergent, the 3D scan parts and the generative design parts, we then bring it into Solid Edge, where we use something called convergent modeling to actually edit the files very easily. Okay, why? Because sometimes you want to make changes to these parts, not just leave them. You may want to maybe delete some holes. You may want to create some holes. You may want to add text to your parts, right? And then we move on to the next step, which is additive manufacturing or 3D printing. So 3D printing has some advantages over traditional machining methods, right? First of all, it allows ideas and iterations. That means different versions of your parts to be tested quickly. It is very good for prototyping, right? If you are doing things like test fitting, right, of parts. So you don't have to create a mold. You don't have to spend a long time doing programming of the CNC machine. Okay. Another thing is that modern 3D printers are just like 3D scanners, much cheaper and much smaller than CNC machines. So you can even fit a 3D printer on a desk these days. And a very big part of it is that there is no special training required to operate 3D printers, unlike CNC machines. Also, the cost is a big factor. No tooling required. Especially if you're a small and medium business, maybe your products are not very high volume. Maybe they're low volume and highly customized products. So 3D printing is actually perfect for these kinds of products. And lastly, you can build complex geometry like you see in the picture with great ease. So here is a video that shows the whole operation of, first of all, scanning. We're doing a 3D scan of a face. Okay, what are we doing this scanning the face for? Because we then bring it into Solid Edge and we're able to build a mask around this face. So it becomes customized for the user. As you can see, we make use of the tools in Solid Edge to do this very, very quickly. Okay, so as you can see, the face becomes a mesh model shown in purple, and we can work around that, build up the hooks, and finally we can 3D print the mask, and it gets done very quickly. So here you see the result. So this was done by one of our partners, Shining 3D, and they actually supply 3D scanners and 3D printers as well. And so they were able to take advantage of all these technologies, working with Solid Edge and using our functionality. So that's for mechanical design. Next, we talk about electrical design. Now, they're very, for companies with both electrical and mechanical departments, there are big problems facing these departments very often. One is poor communication. Okay. Another one is that the tools that they use are not compatible. That means the tools, the mechanical CAD tools and the electrical CAD tools cannot work together. And lastly, when it comes to design changes, that becomes a lot very difficult because again, the communication between
these two departments is not good. So what we have is a set of tools that's both electrical and mechanical. Okay, so we have on the left hand side, as you can see, we have solid edge electrical. So in solid edge electrical, we can create your electrical circuits as well as test your electrical circuits, and we can make use of our library of components, so you don't have to create them from scratch. Okay, so here you see solid edge with all the components and the wiring. Okay, how we start is by starting from a schematic, an electrical schematic. We put them side by side, and we then connect it using something called connected mode. All right, so over here we then push the data from the electrical, that means all the wires and the wire information gets pushed over to the mechanical side, and then when you update, all the wires are read in, and as you can see, they get read into the mechanical design very quickly, so the mechanical designer does not have to create the wires manually. And then the mechanical designer's job is to actually place the wires and adjust them so that we know exactly how long the wires are, which is very important because it means that then the procurement will know how long each wire is, and then how how much of each wire to order. There's also something called cross select, where if you select a component on the mechanical side, it gets selected on the electrical side as well. And if you select it on the electrical side, it gets selected on the mechanical side. So you can see, once that is done, it will also show the length of each wire, which is very, very important. And new is the ability to do panel layouts. So we're talking about electrical panel design. So things like the DIN rails, they can be placed in to the electrical side and added to the schematic. We can see and generate terminal reports and all the necessary details, and the assembly panels can be shown in a very systematic way and without any errors. So with solid edge electrical design, we provide very intuitive electrical tools with built-in libraries. We can do simulation and validate if there are any errors in your electrical circuit. And most importantly, have a very tightly integrated electrical and mechanical CAD collaboration. Next is simulation. So simulation in Solid Edge covers mechanical simulation as well as flow simulation. So mechanical simulation is where you test a product for its strength, for vibrations, heat transfer, as well as motion. And flow simulation is where you look at the flow of a liquid or a gas, whether it's inside a product or even outside a product. So
What's new is the ability to actually integrate these two areas, flow simulation as well as mechanical simulation. So here is an example where we have flow within a pipe, okay? And once you have the flow within a pipe, we can then transfer things like the fluid pressure and the temperature to the mechanical structural simulation, where you're able to see how the flow or the temperature affects the stress in your parts. Okay, so here you see there is a flow simulation that is done, and you can see the export of this flow simulation. Now, once that is done, you can then import the pressure into the structural or mechanical simulation, and you can see how that affects the strength or the stress of your part. Now, many companies also deal with sheet metal, right? So sheet metal is, found in many products. It could be the chassis of a computer or monitor. It could be the casing um, or the outside of a machine, right? Now, the thing about sheet metal parts is that they start from a very big sheet, flat sheet of metal, it might be steel, and then you need to actually cut pieces. So one of the challenges is to uh, make use of as little material as possible to get the number of pieces that you want. And this is called 2D nesting. Okay, we have a very good nesting tool that is one of the most efficient, if not the most efficient, in the business. So here you see there are some parts, and using this, we go up against our competitors. Okay, the number of parts required, okay, compared with our competitors, we're able to save around 12% of cost. So you can see by using solid edge 2D nesting, our competitors leave a lot of big spaces, but we're able to pack in all the parts within, as few sheets as possible. What that means is that there is a cost saving. So in this case, by running this job for 12 months or 1 year, we're able to save over $8,000 in material cost for just one job in 1 year. All right. So that's one of the big advantages of having an efficient 2D nesting software. And then we have shape search. So shape search allows you to search for shapes and look for 3D models based on a new or existing model. Again, this means big cost savings by preventing duplicate parts. Okay, so here we have a part that we create, and we want to search for something that is around that shape. So by using shape search, we can easily find in our library this stop button, and we can compare it with the shape that we want and easily put it in. So that's another example of saving you time and saving you money from having to redesign something from scratch and look for something. So having gone through our uh, product and the features, I'm now going to talk about some of our customers. So this is a company called Harsh International, based in the US. They used 2D software for many years, and so they had many AutoCAD drawings, right? So their challenge was to be able to reuse this, data, um,
in 3D. And by turning to Solid Edge, they were able to do that. We've got a very good 2D to 3D tool. And by switching, they managed to reduce their design time from 3 weeks to 3 days. Okay, and they were able to also reduce a large project from 18 months to 6 months. So that is a huge difference. It means that the designers are not so stressed. It means the company is a lot more productive. Another company is a contract manufacturer, UWC Holdings. They managed to reduce their own design cycle time by 50%. So their challenge was to produce higher quality and lower cost parts faster. Okay, work seamlessly across different CAD systems, like I mentioned. That it's not just working with the system that you have, but many of your customers or suppliers may have different systems, and so the question is, how do you do that in as productive way as possible, and also to deliver high value products that meet or exceed customer expectations. So they turned to Solid Edge. Why? Because of number one, synchronous technology, which makes creating and editing products a lot more flexible and error-free. Also allows the customer to work with different CAD data, and there's a built-in data management tool that actually helps them to be more systematic, to reduce human error. And we also have built-in simulation tools, like I mentioned, that increases product quality, right? And because of all of this, they were able to cut down their development cycle by 50%, from 4 weeks to 2 weeks, their manufacturing cycle time by 15%, but the efficiency is across all the operations, right? Not just one domain. Like I mentioned, Solid Edge has a bunch of tools that cover different domains. So, eliminating errors from imported data, from large assemblies, and also increasing the use of existing data for new projects, right? So from there, I will now turn to our academic program. So Solid Edge, we are also very interested in working with schools and helping schools out, both the schools as well as the students. And so with this, we have introduced the Solid Edge academic bundle, which includes not just the mechanical design, but also simulation and manufacturing, the wire and harness as well as other tools like piping and model-based definition. So these tools, this academic bundle is a very attractive bundle, and it is available to universities, on a renewable basis. So please come and talk to us if you're interested in this. So what else is in the academic program, all right? So we have the bundle. We also provide curriculum, so you don't have to create your own curriculum. We provide curriculum in teacher-centered delivery, so it's what we call instructor-led training. We also provide online curriculum, which means that your students don't even have to be in a class. They can attend these virtual courses and tutorials in a very flexible manner at their own timing and still get maximum benefit. After the training, there comes certification. So this allows both the lecturers as well as students to be certified, right? This way they are able to show
that they are competent in using Solid Edge. We go, even further than just the curriculum by bringing different universities from different countries together through academic competitions. This allows the students to make use of the knowledge and the skills they have learned to put it to practical use in many of the competitions that we have. So for example, one of the major competitions we have is called the Green Power program, where students will actually build electric cars and race these electric cars with students from other universities and other countries. And this is done on an annual basis. And the students really, really learn a lot from these competitions. So here is a success story from one of the schools. There's a high school student. She actually, noticed that there was a war veteran who lost his leg, and she decided, after learning Solid Edge, and she's just a high school student, she decided to design and 3D print a prosthetic leg for this, this soldier, and she's just a high school student, and this prosthetic leg was better than the existing one he had before because it was lighter and still strong enough. So this is actually a great example of students putting their knowledge and skills to great use. Another exciting program that we have is called the Startup Program, where for startup companies, which means new customers, fulfilling a certain criteria in terms of their revenue, we actually help them along with a full version of Solid Edge, and including that there's online training and access to our online community. And we have helped many startups around the world, but also in the region, to actually launch their products, and this way to take advantage of our tools to be more competitive, get on their feet, and then they will be able to continue to design new products with very fresh ideas. Okay, so this is an example, Smile Robotics. They were founded only last year in Japan, and they actually use Solid Edge to design robot systems for restaurants. Okay, so that is an exact example of a company, a young, small company with very good, innovative ideas, and we like to support such companies. So again, if you are a small company, you can apply for our startup program. Okay, and finally, I'm going to talk about the free trial. All right, so here is a QR code. If you're interested, we have a 30-day access to the full version of Solid Edge. So you can come and scan this QR code, and from there register for the free trial of Solid Edge. All right. Not only will you get full version of Solid Edge for 30 days, you will also get access to online training and videos, and to tips and tricks, as well as access to our online community, where you can speak with experts, speak with existing users, and get valuable tips from them. So with this, I thank you for your time. Thank you for having me here, and I'll pass it back to the VC team. Yes, thanks for the interesting presentation with the scenery routine. Now I will show the main feature of Solid to our customer.
Vâng, trước tiên thì em xin trân trọng cảm ơn ông Generator đã cho chúng ta một bài thuyết trình rất là thú vị, và sau đây thì em xin phép là sẽ tổng hợp lại những tính năng chính của phần mềm SolidX để cho các quý khách có thể theo dõi và nắm được ạ. Quý vị đại biểu đã vừa theo dõi thì anh Generator đã cho chúng ta được theo dõi một phần trình bày giới thiệu tổng quan về phần mềm SolidX, và sau đây thì em xin phép sẽ tổng kết lại những tính năng chính của phần mềm SolidX để các anh có thể nắm được. SolidX là một bộ giải pháp thiết kế toàn diện, từ thiết kế cơ khí đến thiết kế điện, mô phỏng kiểm nghiệm, thiết kế đến gia công và quản lý vòng đời sản phẩm. Và hiện tại thì phần mềm SolidX đã được cập nhật những tính năng mới, bao gồm thiết kế cơ khí, cho phép chúng ta có thể thiết kế kiểu dáng dễ dàng kéo thả bằng chức năng Subdivision Modeling, thư viện online đa dạng giúp cho kỹ sư thiết kế có thể sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn, khả năng xuất dữ liệu 3D sang file PDF và dễ dàng zoom cũng như là xem chi tiết trên file PDF, khả năng tối ưu hóa ý tưởng thiết kế, giúp tiết kiệm vật liệu, nâng cao hiệu suất làm việc và tạo ra những kiểu dáng độc đáo. Bên cạnh đó thì SolidX cũng cung cấp đầy đủ các công cụ cho thiết kế ngược và liên kết với phần in 3D. Thứ hai là phần tính năng liên quan đến thiết kế điện. SolidX cho phép chúng ta kết hợp thiết kế điện và thiết kế cơ khí, giúp giảm thời gian thiết kế, dễ dàng sắp xếp bố cục cũng như layout trên 2D và mô hình hóa trên 3D. Mô phỏng kiểm nghiệm kết cấu và dòng chảy thì sẽ cho phép chúng ta đưa ra đánh giá sơ bộ về độ bền và ứng xử của kết cấu dòng chảy. Nesting, bố cục cắt phôi tấm thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tối ưu hóa việc bố cục phôi trên tấm, giảm thiểu vật liệu thừa. Và còn một tính năng nữa đó là tính năng Synchronous in Solid, thì lát nữa thì anh Trung Đắc, kỹ thuật viên của công ty em, sẽ trình bày và demo trực tiếp ở trên phần mềm để các anh cũng như là các quý vị có thể theo dõi một cách trực quan hơn. Và bên cạnh đó thì như phần trình bày của anh Xin cũng có một nội dung liên quan đến phần các bản trial cũng như là các cái chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các trường đại học. Thì sau cái buổi hội thảo này thì công ty VG chúng em sẽ tổng hợp và gửi các cái đường link truy cập để cho gửi tới các anh, và các anh có thể theo dõi cũng như là đăng ký để sử dụng những bản dùng thử của phần mềm SolidX trong vòng 30 ngày. Và sau đây thì em xin phép là mời anh Trung Đắc, kỹ thuật viên của công ty VG, sẽ trình bày để các quý vị đại biểu có thể theo dõi trực tiếp phần mềm trên phần mềm SolidX. Mời anh Trung Đắc. Em xin kính chào các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn sinh viên. Em là Nguyễn Trung Đắc, em là kỹ thuật viên của công ty VG, em phụ trách giải pháp thiết kế SolidX ngày hôm nay. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu tới tất cả các quý vị đại biểu những về tính năng đột biến và đột phá ở trong SolidX Synchronous Design. Đây là một công nghệ đột phá để giúp chúng ta thiết kế và phát triển sản phẩm, hoàn thiện thiết kế siêu nhanh, tái sử dụng dữ liệu thiết kế hiệu quả, chỉnh sửa dữ liệu thiết kế linh hoạt và tối ưu hóa ý tưởng thiết kế thông minh. Đầu tiên thì công nghệ Synchronous sẽ giúp cho chúng ta thiết kế các bản thiết kế mới siêu nhanh. Với công nghệ Synchronous chúng ta có thể dễ dàng hình dung thiết kế những thiết kế mới của chúng ta. Em xin mời tất cả quý vị đại biểu xem một video để hiểu hơn về công nghệ Synchronous. Thì khi mà chúng ta có một bản thiết kế mới thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những profile, những biên dạng đơn giản đầu tiên, biên dạng 2D này. Và khi mà chúng ta đã có biên dạng 2D này thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng công nghệ Synchronous ở trong SolidX để chúng ta dễ dàng kéo thả để tạo ra các biên dạng 3D. Như quý vị có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bề mặt ở đây để kéo thả và chỉnh sửa kích thước của các chi tiết này. Ở trên đây đang là chỉnh sửa kích thước của các hình tròn, hình trụ trên trực tiếp trong môi trường 3D. Chúng ta cũng có thể là kéo thả các bề mặt khác, cắt các bề mặt khác và kéo thả để tạo ra các biên dạng khác rất là nhanh chóng như ở đây. Chúng ta có thể tạo ra góc bo một cách rất đơn giản nhờ một click chuột và chỉnh sửa các thiết kế này, kể cả các góc nghiêng hay là chỉnh sửa độ dày của các bề mặt này.
Thì tất cả các thao tác này thì đều được sử dụng thao tác kéo thả và quay các bề mặt rất là đơn giản để chúng ta tùy sửa. Thì và ứng dụng chi tiết hơn thì chúng ta có thể thấy là trong các bản vẽ lắp ráp thì chúng ta thường sẽ phải vẽ thường là chúng ta sẽ có sai lệch trong các bản vẽ lắp ráp khi mà chúng ta lắp ráp các chi tiết với nhau. Thì nhờ vào công nghệ synchronous thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa các chi tiết lắp ráp ngay trực tiếp trong môi trường assembly để chúng ta có các bản vẽ lắp ráp chính xác hơn. Ví dụ như một ví dụ ở đây thì chúng ta cần lắp ráp hai khớp này với nhau, sử dụng lắp ráp giữa tay biên và chi tiết ở phía trên. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng synchronous để tạo ra tiếp xúc giữa hai bề mặt này, cũng như tạo đồng tâm giữa hai trục và chỉnh sửa phần tay biên còn lại sao cho kích thước phù hợp với mô hình. Chúng ta có thể chỉnh sửa độ lớn của tay biên để phù hợp với các chi tiết xung quanh, tăng giảm độ dày một cách rất là dễ dàng. Hay là ở một lĩnh vực khác, đó là về thiết kế kim loại tấm, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ synchronous vào để thiết kế và chỉnh sửa. Như quý vị có thể thấy thì chúng ta rất là nhanh chóng để có thể tạo ra các biên dạng ở trên kim loại tấm, kéo thả để tạo ra các biên dạng này. Chúng ta sẽ cùng đến với một số biên dạng phức tạp hơn, chẳng hạn như chúng ta bẻ nghiêng cái thành này. Chúng ta thấy là chúng ta khi bẻ nghiêng, chúng ta bẻ nghiêng đồng thời ba cạnh luôn. Và nếu mà chúng ta thiết kế theo phương pháp truyền thống thì đây là một hình rất là phức tạp khi mà xuất hiện rất là nhiều góc nghiêng và góc bẻ nghiêng khác nhau. Và synchronous cũng giúp cho chúng ta có thể là trải phôi của kim loại tấm một cách rất là dễ dàng. Thì đây là ứng dụng của công nghệ synchronous trong việc là thiết kế các sản phẩm mới. Bên cạnh đó một tính năng rất là nổi bật khác của synchronous, đó là việc đột phá trong việc chuyển đổi dữ liệu 2D DVG sang dữ liệu 3D. Chúng ta có thể thấy trên màn hình đây, đó là dữ liệu bản vẽ 2D AutoCAD. Thì khi chúng ta có dữ liệu này, chúng ta hoàn toàn có thể nhập và chuyển đổi bản vẽ ở trong SolidX để dưới dạng kết hợp giữa hai hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Và từ việc kết hợp này, và chúng ta dễ dàng sử dụng công nghệ synchronous để chúng ta xây dựng bản vẽ 3D trong phần mềm SolidX. Và chúng ta xem một video để thể hiện và xem cách để tạo cách mà SolidX có thể tạo ra dữ liệu này. Đây là cách rất đơn giản để nhập mô hình 2D, dữ liệu 2D vào trong SolidX và kết hợp hai bản vẽ, hai hình chiếu với nhau. Và các quý vị có thể thấy đó là chúng ta hoàn toàn có thể là dựa vào kích thước ở trên bản vẽ, chúng ta kéo thả trên mô hình 3D và chúng ta tạo ra bản vẽ 3D một cách rất là nhanh chóng. Bên cạnh việc sử dụng các dữ liệu 2D từ DVG, chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu 3D từ các phần mềm khác. Như anh chị có thể đây là rất là nhiều dữ liệu có thể nhập vào. Và đây là dữ liệu từ phần mềm SolidWorks. Và khi mà chúng ta nhập vào dữ liệu vào phần mềm SolidX, chúng ta cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi thiết kế của chúng ta. Mặc dù dữ liệu ở đây là dữ liệu không có lịch sử thiết kế, nhưng chúng ta vẫn dễ dàng chúng ta có thể là chỉnh sửa. Chúng ta có thể thay đổi khoảng cách giữa hai tâm lỗ. Chúng ta kéo hoàn toàn một cụm đi lên phía trên, hoặc chúng ta có thể thay đổi các hình dáng ở phía bên trong lòng của chi tiết, độ dày của các phần. Thay đổi kích thước theo các tham số, kích thước link giữa các bề mặt với nhau, hay là xóa các phần mà chúng ta không cần thiết. Lựa chọn các bề mặt rất là linh hoạt.
Bên cạnh công nghệ synchronous thì SolidX cũng giúp chúng ta có thể là thiết kế, giúp chúng ta tạo ra các thiết kế từ ý tưởng. Trên đây là một hình ảnh về giá treo máy chiếu mà em lấy ngay tại văn phòng của công ty. Thì đây là một chi tiết rất là điển hình trong việc là chịu lực, chẳng hạn như các giá treo máy chiếu hay giá treo tivi. Thì chi tiết này thì chúng ta khi mà chúng ta thiết kế, chúng ta sẽ rất quan tâm đến độ bền, kết cấu của chi tiết này. Chúng ta sẽ quan tâm đến việc là chi tiết này có chịu được đủ tải trọng hay không. Vậy thì kiểu dáng nào là kiểu dáng phù hợp với chi tiết này và bắt mắt, thì chúng ta sẽ xây dựng bản vẽ trong thiết kế trong SolidX bằng cách đó là chúng ta sẽ bắt đầu từ một mô hình không gian hoạt động của chi tiết này. Chẳng hạn như ở đây em đã xây dựng một mô hình không gian hoạt động 3D, và chúng ta sẽ đặt các điều kiện biên, từ đó đặt điều kiện biên từ lực, và từ đó phần mềm SolidX sẽ đưa ra một số kiểu dáng dựa theo các điều kiện biên của chúng ta đưa vào, và chúng ta để tư vấn cho chúng ta các kiểu dáng phù hợp, và từ đó chúng ta sẽ xây dựng bản vẽ 3D dựa theo các kiểu dáng này. Thì đây là một tính năng rất là hữu hiệu trong việc là cung cấp các ý tưởng thiết kế cho các kỹ sư. Và sau đây thì em xin đi vào vào phần mềm SolidX. Giao diện trên phần mềm SolidX thì như trên màn hình các quý vị có nhìn thấy, đây là giao diện ở trên phần mềm SolidX, và chúng ta có thể đi qua một chút về tính năng synchronous ở trong phần mềm SolidX. Ở đây em có thể dễ dàng tạo ra các biên dạng 2D dựa theo các biên dạng sketch dễ dàng sử dụng như sau. Từ những biên dạng 2D này chúng ta dễ dàng có thể là kéo thả để chúng ta tạo ra các mô hình 3D như trên hình này, và chúng ta cũng có thể tạo ra các bề mặt đối xứng hoặc là một chiều rất là dễ dàng, linh hoạt, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta tạo ra rồi, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên các kích thước này. Chẳng hạn như ở đây kích thước đang là 23,03 thì kích thước này khá là chúng ta có thể chuyển thành 25 rất là dễ dàng. Chi tiết này chúng ta có thể là kéo thấp xuống, đúng không ạ? 10. Ok. Chúng ta có thể là tạo thêm các sketch khác trên bề mặt này. Chúng ta có thể là tạo ra các đường thẳng bằng cách giữ shift và dẫn chuột, thì chúng ta sẽ tạo ra được các đường thẳng song song với trục tạo độ, vuông góc với hướng chúng ta đang vẽ. Từ các hình dáng này chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các hình dáng 3D nhờ việc kéo thả. Chúng ta có thể dễ dàng cắt các bề mặt này theo các biên dạng mà chúng ta vừa vẽ để chúng ta tạo ra các mô hình các bề mặt khác để chúng ta tiếp tục xây dựng bản vẽ của chúng ta, đúng không ạ? Thì nếu như những phần mềm khác thì đối với những phần này thì chúng ta đều phải tạo ra sketch để chúng ta vẽ các bề mặt này, tạo ra các sketch để sau đó chúng ta sẽ extrude các bề mặt này lên. Nhưng đối với SolidX chúng ta rất là đơn giản, chúng ta thực hiện ngay trực tiếp trong môi trường 3D, và chúng ta chỉ cần sử dụng các thao tác kéo thả rất là đơn giản, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể dễ dàng chỉnh sửa các chi tiết này bằng chẳng hạn như chúng ta có thể là tăng giảm độ dày của thành này bằng cách kéo thả mặt này, đúng không ạ? Hay là chúng ta có thể di chuyển cả khối này vào trong hoặc đi ra ngoài để chúng ta có khoảng cách xa hơn bằng cách là lựa chọn 3 mặt này và chúng ta kéo vào trong hoặc đi ra ngoài, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có thể cũng là tạo các góc nghiêng của các bề mặt này bằng cách rất là đơn giản là chọn hai bề mặt này và chúng ta xoay, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể nhập kích thước vào
đó là 10 độ. Đó, chúng ta đã có một góc nghiêng 10 độ của thành này. Hoặc là chúng ta có thể là chỉnh sửa việc là vắt mép chi tiết này bằng lệnh rất là đơn giản. Đó là ở đây chúng ta có rất là nhiều lệnh ở trong phím tắt của chúng ta. Chẳng hạn đây là một lệnh về vắt góc, bo tròn. Chúng ta lựa chọn tất cả các bề mặt, chúng ta nhập kích thước. Ví dụ như đây là 5, 10 mm. 10 mm, một số bề mặt này không thể bo được, chúng ta có thể chỉnh sửa. -4 mm. Ok, thì chúng ta thấy rất là linh hoạt, đúng không ạ? Chúng ta có phần mềm chúng ta sử dụng rất linh hoạt. Hay là chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể là sau đây thì em sẽ xin đi vào phần tối ưu hóa ý tưởng thiết kế để đề xuất cho chúng ta một số ý tưởng thiết kế. Em quay trở lại ví dụ về giá đỡ của một chi tiết. Chúng ta sẽ cùng tìm cách để làm sao để tìm ra một số kiểu dáng thiết kế mà vẫn đủ bền cho chịu lực và có các kiểu dáng thiết kế khác trên thị trường hiện nay bắt mắt hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta quay lại trở lại phần mềm CMS. Chúng ta có thể rất là nhanh chóng để tạo ra một không gian thiết kế. Với yêu cầu vừa rồi, chúng ta lựa chọn mặt front view để chúng ta lựa chọn mặt vuông góc để vẽ, nhập kích thước 300 mm. Chúng ta có thể vẽ một hình không gian thiết kế ở đây. Và khi chúng ta có một không gian thiết kế như này, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng tạo độ dày cho chi tiết này bằng cách đó là chúng ta sẽ tạo đối xứng. Và độ dày của nó là 30 mm. Chúng ta có thể là tạo một số ví dụ như ở đây chúng ta có thể là tạo một số điểm mà chúng ta không muốn thay đổi thiết kế. Chẳng hạn như ta tạo một đường tròn ở trong này, chúng ta tạo một đường tròn 15 mm, một đường tròn ở đây, chúng ta quét 2 lỗ tròn ở đây. Kéo thả và quét được mô hình đường tròn rất nhanh chóng, đúng không ạ? Chúng ta có thể thay đổi kích thước đường tròn này. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy 15 không hợp lý, chúng ta có thể thay đổi thành 30, đúng không ạ? Rất linh hoạt. Và đường tròn ở vị trí này chúng ta thấy cũng không hợp lý, chúng ta phải kéo đường tròn này sang vị trí này, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta kéo sang vị trí này. Vâng, chúng ta có thể kéo cả đường tròn 30 này lên trên, rất là linh hoạt, đúng không ạ? Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thực hiện là tối ưu hóa chi tiết này. Với một chi tiết chịu lực, để tối ưu hóa một chi tiết chịu lực như này, chúng ta cần gắn các điều kiện biên, các điều kiện tải trọng vào cho chi tiết. Ví dụ như chi tiết này sẽ được ngàm ở tại vị trí này, được cố định ở tại vị trí này và đặt lực lên mặt trên này. Đây là chính là chiếc máy chiếu chúng ta đặt trên này. Vậy thì chúng ta cần đặt lực lên trên này và đặt ngàm ở tại vị trí này. Chúng ta vào môi trường Generative Design, chúng ta tạo một trường hợp thiết kế của chúng ta và chúng ta lựa chọn đó là cố định ở mặt này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định vùng mà chúng ta muốn giữ lại, đó là những lỗ tròn này, tức là khi mà chúng ta tối ưu hóa thì những lỗ tròn này sẽ được giữ lại. Đó. Offset đấy, chúng ta phải giảm
lượng offset đi, đó là còn 3. Offset chính là cái vùng mà rộng ra để giữ lại, khoảng 5. Ok. Tiếp theo là chúng ta cần đặt lực vào vị trí này. Đây chính là việc là đặt lực lên chiếc máy chiếu của chúng ta. Máy chiếu là đặt lực lên bề mặt này, đúng không ạ? Chúng ta đảo chiều của lực đi. Chúng ta nhập giá trị lực vào đây. Giả sử như chiếc máy chiếu là 2 kg lên mỗi thanh thì sẽ là 20.000 Newton. Mini Newton. Ở đây đơn vị là mini Newton. Phải chỉnh sửa chúng ta khi mà nhập. Ok. Ở đây cũng có một phần là phần offset 9 mm, tức là sự giữ lại ở phần này dày 9 mm. Ok. Sau khi chúng ta thiết lập các điều kiện biên rồi thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta có thể là thực hiện tính toán. Ok, chúng ta xác định vùng thiết kế. Chúng ta cần phải nhập vật liệu cho chi tiết này, đúng không ạ? Ở đây thì có một bảng vật liệu, rất là nhiều vật liệu ở trong này. Em phải show cái bảng vật liệu này ra. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều vật liệu ở đây, từ thép, nhôm hay các loại nhôm hợp kim, hay là các vật liệu khác. Và chúng ta cũng có thể tạo ra các loại vật liệu của chúng ta, tự định nghĩa của chúng ta. Chúng ta có thể chuột phải ở đây thì em sẽ lựa chọn là thép, apply rồi, và vùng thiết kế chúng ta định nghĩa là vùng này, và chúng ta sẽ tạo bảng thiết kế của chúng ta. Ở đây thì chúng ta mong muốn là giảm khối lượng vật liệu của chúng ta đi là thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ mong muốn là chúng ta sẽ mong muốn là giảm khối lượng vật liệu của chúng ta đi là 60% so với khối lượng ban đầu. Thì chúng ta sẽ thực hiện và chúng ta sẽ cài đặt và chúng ta sẽ chạy, và phần mềm sẽ tính toán ra chúng ta thiết kế phù hợp với những yêu cầu chúng ta đặt vào. Và thì đối với một quy trình về tối ưu hóa thiết kế, chúng ta có thể bắt đầu từ việc là chúng ta thiết kế không gian, tạo không gian thiết kế, tạo ra không gian hoạt động của thiết kế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đặt các điều kiện biên vào trong thiết kế, đặt ngàm, đặt lực. Chúng ta xác định các vùng mà chúng ta muốn giữ lại của thiết kế ban đầu, và chúng ta lựa chọn vật liệu áp vào trong mô hình, và chúng ta thực hiện là lựa chọn phần trăm vật liệu chúng ta giữ lại, và chúng ta thiết lập mô phỏng, thiết lập chạy. Và đây thì sau khi chúng ta chạy tối ưu, chúng ta đã ra được một mô hình về giá đỡ, và mô hình này sẽ giữ được phần cố định ở phần bên này và phần đặt lực ở trên đây, cũng như là hai đường tròn chúng ta vẽ ban đầu. Thì đây là hai chi tiết có thể chúng ta sẽ lắp ráp với các chi tiết khác, đúng rồi ạ. Và đây chính là cái đường tròn mà em đã offset 9 mm và nó giữ lại cho em đường tròn này, cũng như là đây là 5 mm, đường tròn offset 5 mm, và đây là bề mặt dày 9 mm ban đầu em giữ lại để em đặt cái giá lên, đúng không ạ? Thì chỉ bằng vài thao tác và một thời gian ngắn thì em đã tạo ra được thiết kế mới, tạo ra những thiết kế mới tạo ra những ý tưởng thiết kế mới cho chi tiết giá đỡ của chúng ta. Thì đây là một tính năng rất là độc đáo của phần mềm. Vâng, thì trên đây đó là phần giới thiệu về tính năng Synchronous Design trên phần mềm, cũng như là tính năng Generative Design trên phần mềm. Thì tiếp theo đây,
Vậy thì chúng ta có thể thấy là ở trên đây em đã biểu diễn tính năng Synchronous Design của phần mềm SolidX. Đây là một công nghệ thiết kế đột phá trong thiết kế phát triển sản phẩm, giúp chúng ta hoàn thiện một thiết kế một cách siêu nhanh, tái sử dụng dữ liệu từ các phần mềm khác hiệu quả, chỉnh sửa thiết kế một cách linh hoạt và tối ưu hóa ý tưởng thiết kế một cách rất là thông minh. Và sau đây thì đến cái chuyển đến phần tọa đàm để quý vị có thể đặt các câu hỏi và chuyên gia của chúng em có thể là trả lời các câu hỏi này. Dạ vâng, cảm ơn phần demo của anh Đắc rất trực quan, và sau đây thì em xin phép là sẽ chuyển sang nội dung tọa đàm Q&A. Thì ở đây thì cũng mong muốn là sẽ nhận được những câu hỏi của các quý vị đại biểu đang tham gia buổi hội thảo của chúng ta. Thì mong các quý vị có thể, nếu có những câu hỏi gì thì các quý vị có thể bật mic để nói, hoặc là chúng ta sẽ có thể gõ trực tiếp câu hỏi trên phần chat box ở bên phía tay phải của màn hình ạ. Em xin phép là các quý vị có thể đặt những câu hỏi ạ. Mình trường đại học vận tải mà, khoa cơ khí, thì mình là giáo viên, thì mình muốn quan tâm một chút là cái phần mềm này. Thì mình cũng giờ mình thấy thì qua một số phần mềm mình thấy là phần mềm này cũng có cái tính năng rất là hay. Ví dụ như trước đấy mình đã có dụng như là SolidWorks hoặc là Ansys các thứ vân vân đấy, hoặc là Inventor, thì mình thấy là nó cũng nhiều cái tính năng tương đương nhau ấy. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như phần mềm này cũng có nhiều cái rất là hay, thì ví dụ như mình muốn là có những cái phần mềm này thì bây giờ nó là phần mềm trả tiền mà, đúng không ạ? Thì nếu như giả sử có cái phần mềm này mà có cái ứng dụng gì cho sinh viên được học được không nhỉ? Có cái hỗ trợ gì không nhỉ? Dạ vâng, thưa anh, thì hiện tại thì hãng Siemens cũng đã có những chính sách hỗ trợ rất ưu đãi cho phía các trường đại học, các trường cao đẳng và các bạn sinh viên. Và trên trang web của hãng Siemens thì cũng có một forum truy cập riêng dành cho các bạn sinh viên, thì và hỗ trợ miễn phí 100% các bạn cho phiên bản student. Thì em xin phép là sẽ gửi lại anh thông tin về đường link để anh có thể truy cập và sau buổi hội thảo qua mail cho anh nhé. Đây là thầy cảm ơn nhỉ. Xin... Dạ vâng. Ngoài câu hỏi đó ra thì không biết là anh còn nội dung nào anh quan tâm nữa không ạ? Tạm thời không có. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Mình là Nhật ở bên Andy của Thacobert. Dạ vâng ạ. Thì mình hôm nay rất là cảm ơn công ty VC đã giới thiệu những cái tính năng mới của phần mềm Solid A. Thì bên mình có câu hỏi thứ nhất là cái phần tối ưu hóa của mình khi nãy á, thì mình đặt cái điều kiện biên của mình đó là cái bài toán về độ bền. Vậy thì cái phần mềm nó có hỗ trợ về cái bài toán frequency response không? Bài toán FRF. Vâng. Bài toán dynamic. Dạ. Vâng ạ. Em đã nhận được câu hỏi rồi ạ. Câu hỏi này em sẽ trao đổi với bác chuyên gia và bác chuyên gia trực tiếp trả lời cho mình ạ. Vâng, ngoài câu hỏi này thì anh còn câu hỏi nào khác không ạ? Cái thứ hai nữa là hiện tại cái phần mềm này có hỗ trợ về những cái mà khi mình đặt cái điều kiện, khi mà mình đặt cái biến thiết kế thì mình có đặt cái ràng buộc về công nghệ sản xuất, ví dụ như công nghệ đùn, công nghệ về vấn đề về đối xứng, về một số cái hướng đùn của mình đó, để cho mình nó phù hợp với công nghệ sản xuất hơn hay không? Dạ. Vâng ạ. Ok anh, vâng. Hai câu hỏi. Anh còn câu hỏi nào khác không ạ? Không, mình chỉ có hai câu hỏi về cái phần mà mình cũng chưa biết là hiện tại nó đang chạy, khi mà chạy tối ưu hóa là nó chạy trong cái bộ giải gì, và cái phương pháp giải của nó là phương pháp phần tử hữu hạn hay là phương pháp gì ở trong cái bộ giải tính toán của cái phần tối ưu hóa. Rồi, mình cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh Nhật. Ngoài câu hỏi của anh Nhật ra thì không biết là các anh khác có câu hỏi gì nữa không ạ? Thì em cũng mong là các anh có thể đặt câu hỏi và chúng ta sẽ cùng trao đổi. Trong khi mà chờ đợi các câu hỏi của các anh thì em xin phép là sẽ trao đổi với anh chuyên gia để có thể đặt câu hỏi của phía anh Nhật vừa đặt ra. Hi Mr. Sim.
Hello, Mr. Sin. Yes. 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 Now we are in the Q&A session, and our customer have some question for us. And now, Sure. yes. And now we will discuss about the question, Mr. Đắc. Okay. The first question from Mr. Nhật. Yeah. Regarding to generative design, the capability of generative design in Solid can optimize frequency response in the modeling. Okay. Can I confirm? Did you ask about frequency response? Second question is the interactive of manufacturing condition in the optimization in generative. We have, yes, and the customer consider about the manufacturing condition in the during optimization. And the last question about the solver in the Solid when Solid optimization. Yes, these three questions. Okay, can I repeat? The first one is about frequency response during generative. Yes. The second one is about the manufacturing options. Yes. And the third one, I didn't catch the third one again. First one is which solver we use for Solid in optimization. Example, the FAM or okay. Mr. Sin? Yes, yes. Yes. Do you hear clearly about the third question? No. I didn't catch the third one. I will repeat. Third question is which solver we use for Solid optimization? Which what? Which solver? How to Solid computing the optimization? Oh, solver. Okay. Yeah. Understand. Okay, great. So yeah, thank you for those questions. Yeah, so for the first one, can we do a frequency response while doing generative? No. And again, the reason that we don't do a frequency response is that it is currently only for structural simulation. Okay, so for the moment, you don't do frequency response. It's structural simulation, it's stress simulation, and then it's removing the material for those purposes. The second one, the manufacturing options. Yes, so the manufacturing options in generative design allow you to change the model and the result of the generative model that make it easier to manufacture the part using a more traditional like machining process, like a CNC machine. So if you look at the screen, the final result is something that is quite what we call organic looking, but it's very difficult to manufacture using a CNC machine. So this is where by using the manufacturing options, you're able to get something that has a similar weight, but maybe has more flatter sides, so that they will be easier to manufacture and machine. And the last one, which is the solver, I believe we're still using the NX Nastran solver that is within generative design. Does that answer your questions?
Okay. Thank for your answering. Yep. Dạ, vâng. Okay. Now I will translate for customer. Yes. Dạ, vâng. Thì bác câu hỏi của anh thì em xin được trả lời. Bác chuyên gia vừa trả lời thì em xin được tổng hợp lại. Đầu tiên là tính năng về frequency response ở trong generative design thì hiện tại là chưa được áp dụng, và hiện tại thì trong generative design mới chỉ có phần kết cấu các điều kiện bền về tải trọng hay là về ứng suất ạ. Tiếp theo là về các điều kiện về sản xuất thì ở trong phần mềm phần generative design thì có các điều kiện về sản xuất, chẳng như là sản xuất về gia công CNC hay là các điều kiện sản xuất khác. Chúng ta có thể là thay đổi các kích thước của các gân tạo ra một cách linh hoạt ở trong phần điều kiện sản xuất. Và phương pháp giải ở đằng sau, phương pháp giải của bộ giải tối ưu hóa này nó là sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn FEM. Thì bộ giải này được sử dụng nền tảng của phần mềm Enigma. Dạ, anh Nhật có còn câu hỏi nào trong ba phần này? Ok, cảm ơn Bình Đắc rất là nhiều. Thì cái câu hỏi của mình thì nó tương đối nó rõ, những cái câu trả lời của bên bạn là tương đối rõ, nhưng mà mình hỏi thêm đó là nếu mà không hỗ trợ cái bài toán frequency response thì có hỗ trợ là set up cái điều kiện pin mình đặt vào cái điều kiện ràng buộc, đó là cái tần số nó lớn nhất hay không, là cái độ cứng của một cái hệ mình nó lớn nhất được hay không. Ví dụ như mình set là ví dụ như cái cấu mà khi nãy á, mình muốn là cái tần số riêng của nó là nhất là khoảng 5Hz đi, nó chạy phải trên 5Hz, không được chạy dưới. Và cái câu hỏi thứ hai của mình về cái nội dung của bên bạn đó là cái câu hỏi nếu như vậy thì bên mình mua Solid S thì phải mua thêm cái bộ giải Nathan mới chạy được, đúng không? Dạ, về đầu tiên thì là về phần tần số thì hiện tại phần generative thì chưa có phần setup về tần số ạ. Còn về bộ giải thì khi anh mua Solid S thì đã tích hợp được luôn rồi ạ, không cần phải mua thêm bộ giải Nathan nữa. Là nó có luôn ở trong cái gói của em, đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, ok, cảm ơn rất nhiều. Dạ, vâng ạ. Vâng, em cảm ơn anh Nhật ạ. Dạ vâng. Rồi, ok. Cảm ơn câu hỏi của anh Nhật ạ. Và ở đây thì em cũng đã nhận được 2 câu hỏi. Đầu tiên đó là một câu hỏi của anh Tạ Đức Huy. Xin chào, em là Tạ Đức Huy, Đại học. Thì đây ạ, chúng ta có thể là mở được rất là nhiều file khác nhau ở trong phần mềm Solid, cũng như là xuất ra các phần mềm xuất ra các file khác. Để chúng ta xếp ra rất nhiều các file khác nhau như là đuôi xt hay là các đuôi trung gian như là IGS hay step, và rất là nhiều các dữ liệu khác nữa. Câu hỏi tiếp theo đi. Phía trên thì cũng là câu trả lời của anh Đắc cho câu hỏi của anh Tạ Đức Huy. Và đối với câu hỏi của anh Huy thì là phần mềm Solid hoàn toàn có thể xuất file và mở được bằng các phần mềm khác qua các file trung gian như là file step hoặc là file IGS. Và không biết là câu trả lời thì anh Huy đã hài lòng chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh Huy. Và ở đây thì em cũng đã nhận được một câu hỏi từ phía anh Bình. Anh Bình có câu hỏi what is capability of Solid S to simulate the assembly sequence, also to simulate a full mechanic system functioning? And Mr. Sim? Dạ vâng, đối với câu hỏi của anh thì em xin phép là sẽ chuyển thông tin tới anh chuyên gia của bên em, và sau cái buổi hội thảo này thì em sẽ gửi lại thông tin chi tiết, câu trả lời cũng như là nếu cần thiết thì chúng ta sẽ có những cái phần trao đổi chuyên sâu hơn
Phía bên anh Xin đang có một chút trục trặc và phía bên chị Winnie của bên hãng thì cũng đang có một chút trục trặc về phần âm thanh, nên là em xin phép là sẽ gửi tới anh câu trả lời này sau ạ. Vâng, ngoài câu hỏi của anh Bình ra thì không biết là phía các anh chị cũng như là các quý vị đại biểu đang tham gia thì còn câu hỏi nào nữa không ạ? Thì thay mặt cho công ty VG và hãng Siemens, em xin phép là gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị đại biểu cũng như là các anh đã dành thời gian để tham gia buổi hội thảo trực tuyến của công ty VG, hãng Siemens ngày hôm nay. Và tiếp nối những chương trình tiếp theo thì công ty VG sẽ tổ chức những sự kiện online để các anh có thể tiện theo dõi và có thể tham gia cùng các sự kiện này. Em mong là trong cái thời gian tới sẽ được đón tiếp các quý vị đại biểu cũng như các anh tại các sự kiện tiếp theo của công ty VG. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn ạ. Hi Mr. Sin and Miss Winnie. Because the time is limited, so I will forward the question of customer to you, and now we will finish a webinar online today. Thanks for the spending time for joining our webinar today. See you in the next event. Thank you so much.